ವಿಂಟೇಜ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತು ಹೆವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ರೇಟ್ಗಳು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಏನು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೀರೀಸ್. ಗಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? Yezdi Roadking, and it's a 1980s model. Karnataka registered vehicle, but it's very rare. You can see the number, CTM. It's a very rare model actually. The vehicle is in a very decent condition. It is a points model. It's been converted to CDI for a quick start and also, for better electrical works. You would have to do some restorations. Maybe you can go for half restoration, which is done by AK Customs. The market prices for Yezdi Roadking is extremely high right now. So we are not going to reveal the price in this video. If you're really interested in this bike, so make sure you contact the number given in the caption or even DM us.